Welcome, dear students. Today we are going to discuss the third feature of business, and that is objective-based feature. In our last two classes, we have already discussed structural features, functional features. So today we are going to discuss objective-based features. গত দুদিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য। আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্য। In objective based features we will discuss on four categories, 4 points. উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্যে আমরা চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা করব। What are those features? Number 1 is profit earning, মুনাফা অর্জন. Number 2, mutual benefits, পারস্পরিক সুবিধা. Number 3, service motive, সেবার মনোভাব. Number 4, public welfare, জনকল্যাণ. So, objective-based features can be classified in 4 categories. উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্যকে আমরা চারটে ভাগে ভাগ করেছি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রফিট আর্নিং, মুনাফা অর্জন। ওয়াই প্রফিট? মুনাফা কিসের জন্য? প্রফিট আর্নিং ফর দিজ আর দ্য অ্যাকচুয়াল অবজেক্টিভ। ওয়াই? দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইট ইজ এ রিওয়ার্ড টু দ্য businessman. The businessman takes the risk, so he will earn profit. It is a reward to him. ব্যবসায়ীর কাছে প্রফিটটা হচ্ছে পুরস্কার, কারণ সে ঝুঁকি গ্রহণ করে। We know a question is there, so naturally comes, where there is no risk, no gain. Businessman takes the risk and gets the profit. Okay? যেহেতু ঝুঁকি গ্রহণ করে ব্যবসায়ী, তাই তাকে সে মুনাফাও গ্রহণ করে। যেখানে ঝুঁকি নেই সেখানে মুনাফা। Number 2 is survival. Benefit of profit. It is not only for reward, it is a survival. টিকে থাকতে হবে বিজনেসে। To survive in the business, the entity of the business depends on profit, and this survival also give a business a status in the society. The profit, how the business makes, depending on that, the goodwill of the business also influenced by this profit. কারবারের যে সুনাম, কারবারের যে শ্রীবৃদ্ধি, কারবারের যে স্থায়িত্ব এবং সেগুলো সব নির্ভর করে এই মুনাফার উপর। Number 3, innovations. When business earns profit, it goes for to develop new kind of business or service depending on this profit. So innovations helps us to develop the business. So here the growth is there. Growth, the another one. Innovations brings growth in the business. So profit helps to develop new products, new services. At the same time, it helps to grow the business. মুনাফা নতুন উদ্ভাবন বা নতুন কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে এগিয়ে নিয়ে যায়, বিজনেসকে সাহায্য করে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কারবারে বা বিজনেসে কি হয়? বৃদ্ধি আসে। And at the same time, when innovations takes place, the business also enjoys the optimum use of resources, which is beneficial for our economy also. আমাদের অর্থনীতিতে আমরা জানি what happens, the utilization of resources should be proper so that the business can gets the benefit of optimum use of resources. আমাদের কারবারে দ্বারা যে সম্পদ ব্যবহার হয় সেটা কাম্যরূপে ব্যবহার হওয়ার জন্য প্রফিটের দরকার আছে। প্রফিট সুযোগ দেয় এবং তার ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতিও উপকৃত হয়। It gets the benefit of growth in economy. So this is the profit earning objective of the business. The second one is
mutual benefit, পারস্পরিক সুবিধা. What is mutual benefit? I have written it in a short way. Mutual benefit means satisfaction of customer, at the same time earning of profit. Both the customer and the businessman gets the benefit. Customers are being satisfied and businessman will get the profit. So it is a mutual benefit for both in the part of the customer and on the part of the business. কারবারের পক্ষে কারবারি মুনাফা অর্জন করে, ঠিক তেমনই ক্রেতাও এই কারবারের সাহায্যে সন্তুষ্ট হয়, স্যাটিসফ্যাকশন পায়. And the third one is service motive, সেবার মনোভাব. What is that? Service motive. Service motive means since the customers are being satisfied, how they will be satisfied? Because the expectation of the business, the expectation of the customers is fulfilled by the business. The expectation of customers is fulfilled by business activities. কারবারের কার্যকারিতার দ্বারা বা কাজের দ্বারা কাস্টমার যারা আছে, ক্রেতা সাধারণ আছে, তাদের কি আসে? সন্তুষ্ট আসে. কারণ কিভাবে সন্তুষ্ট আসবে? বিকজ বিজনেসম্যান চাইবে বা বিজনেস চাইবে what? To satisfy the need of the customers. So to satisfy it, business activities are taking places. So business activities can take place, and if the customer satisfaction is there, then the business will grow, then the profit will come, and there will be stability in the business. These are co-related. Once it has been fulfilled, the other benefits can be received by the customers, at the same time the business. And the last point is public welfare. জনকল্যাণ, public welfare. What is that? We know business is a part of the society, right? Businessman himself is a social being. He belongs in the society, and business is a part of economy also, and the economy is a part of society also. Businessman himself is a part of the society. He himself is a social being. At the same time, the activities which business performs is a part of economic activities. So business is a part of economy. At the same time, economy is the part of the society. So we can write this way. We can write this way. What is that? Say, this is a full circle. This is the inside circle, and this is the another circle. This is society. Okay. This is economy, and this is business. So this is business. এটা হচ্ছে সমাজ, এটা হচ্ছে ইকোনমি, এটা সোসাইটি, এটা হচ্ছে বিজনেস. Business is a part of economy. Economy is the part of society. So as a whole, when business develops, when business flourishes, economy also flourishes, and the economic benefit is received by the society. But there is no society, there is no business. So the business is a part of the society and economy also. And how the welfare comes in the society? The purpose of the activities of business is for the welfare of the society, because if the society is benefited, the business will grow, the business will get the goodwill. So in future the business can develop if this public welfare, if it is maintained properly. How it comes? Paying tax, etc. What the obligations are to be paid,
that should be maintained first. Then environment friendly, the business should be environment friendly. It should not disturb the environment. Pollutions are there. So the all rules and regulations provided for the business should be abide by, and it will bring welfare in the society. যা যা সরকার দ্বারা নিরূপিত কারবারের জন্য যে যে নিষেধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আইন আছে সেগুলো সব মেনটেন করার ফলেই বিজনেসে দ্বারা পাবলিক ওয়েলফেয়ার জনকল্যাণ এসে থাকে। and when public welfare takes place, the benefit goes the society is benefited. At the same time, business also gets that facility, and business also gets goodwill, and growth in the business comes. So dear students, today we have completed the chapter features of business, the three features: structural features, functional features, and objective based features. You will get it in my last three, including this. In the 3 episodes I have completed the features of the business. If you like, give likings, subscribe it, and give your comments, so that in my future class I can discuss the further more topics for you. At the same time, if you have any queries, please let me know. In my first episode I have given my WhatsApp number. I think you can get it from there, and if you want to clear any doubts, I will be there for you. So thank you. God bless you. Bye bye.